Karibuni kwenye swahilidishespodcast. Naitwa Faiza. Mimi naitwa Mkamburi. Na tulisema mwaka huu ni new year, new gear. You stress us, we disappear. We are here, we are there, we are everywhere. Woyo, 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 woyo. Is how. Uko fiti? Niko poa. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Mwanzo kitu cha kwanza nataka tumpigie Faiza mkofi, manake angalia hicho kiatu. Hichi ndo kinaitwa Step on Your Neck season 1. Microphone ndo hiyo. On the ones and twos. Ulinunuliwa na mjomba? Kuuliza tu tuambie. Mjomba kaninunulia kaniambia leo uvae hiyo peke yake. Uvae kiatu peke yake. Utavaa hii mkifuturu. Unavaa hizi na kibikini alafu na hicho kishati chako. Unaingia unamwambia hi Zazi. Even though that's how you've planned for our friend today? No. You know Ramadhan saizi everything halal. Baada ya Ramadhani pateni kule kwenye kule kwenye kitongoji nikifanya yangu Viatu vizuri. I love it. 100%. Also love Here them. for them. So, leo kwenye episode hii tunazungumzia, it's just a little game, tutakucheza mchezo tukadogo. You can kama best and worst. So, process ni utafungua hapa, kuna vijikaratasi, kuna vijiswali. Mbona zimefungwa kama irizi? Sio si irizi. Si irizi dadangu, ni it's halal. Yeah, hakuna hapa swali ambalo litakutoa kwenye litakuweka kwa majaribu. So kitu ambacho unasema ukifungua swali uone it's you do best whatever, unajibu best yako. Wasti yako unajibu and worst. Aya, sawa. Aya. Tucheze game ya best and worst. Anza. So utauliza yule ambaye anafungua karatasi ya anajibu ya mwenzake hivyo. So utajibu yako kwanza afu mimi nitaongezea yao. Aya, sawa. Okay. Nasema zote best na worst. Yes. Haya, number 1, best advice ushawahi kureceive. Ushawahi kupewa. Na the worst advice. Okay. Best advice was that kuna mtu fulani aliniambia I should pursue my dreams at the right time. Ilikuwa at the right time. Yani ilikuwa mahali kazini, nina kazi ya kawaida. Alafu akaniambia, wewe unaona mdomo wako uko na talanta fulani. Okay. Kwa hivyo I feel like you should pursue those things, those interests, the arts. Pursue those. Yeah, I think that was the best advice. Na nikamsikiza by the way, nikaanza kujipanga polepole, nikaacha ile kazi, nikahama Mombasani, nikaja Nairobi. Ndo hivyo. Okay. Worst advice. Kisha mwajua tena. It has everything to do with mahusiano. Anika. Yani unajua unaweza kuwa na rafiki by the way ambaye ana entertain everything. Hana ile guts ya kukuambia you are wrong. Ama yuaogopa. So what was your worst advice? Ule mtu lakini mpatie time. Wajua ana potential. Anakupenda lakini wajua kwa sababu hajafika hii level sijui nini. Na mimi nikaendelea kubaki pale. Kiliniramba mwanangu. Ukamsikiza. Nilimsikiza. Mimi I think best advice ambayo nimeshawahi kupata ni just like trust the process. Yes, that's the thing that for me is hands down the best advice ambayo nishawahi kuambiwa na mtu na pia nishawahi kujiambia na pia naweza kumwambia mtu. Trust the process. Yes, inakaga ngumu lakini the more unaendelea ni kama unapanda ngazi. Ukifika kule juu aujuagi ulitoka wapi. Kwa hiyo na from experience pia mimi naweza kuongezea nikwambie from experience hiyo process is the only thing that is in a sense that stays with you. Yes. It's worth it. Kwa sababu ukifika pale juu umeachieve kile ambacho ulikuwa unataka kuachieve, it lasts for maybe 2 seconds before you find something else that you want to do. Huwa ina last muda kidogo sana. Worst advice I have ever received is
don't date for money, date for love. That is pants. Like ule mtu ambaye yani anakudanganya hivyo ati sio mpendane kwa sababu hela ni muhimu. Yani sisemi mapenzi hayafai. Lakini watu ambao wanakuambia usiolewe sijui kwa sababu usitafute pesa kwa ndoa, usitafute sijui wewe tafuta tu mwanamume ambaye anakuheshimu, huo ni upuzi. And that is nonsense that I will never prescribe to. Okay. Second question. Handwriting. Best birthday, worst birthday. Best birthday, worst birthday. So for me, my best birthday, because I think nina mbili. Kuna moja, that guy went all out. Yani hata siwezi kusahau. I was turning 20 something, 25. Yes, went all out, akanunulia, nilikuwa nimemwambia kuna kitu fulani nilikuwa nataka, akanipa hicho kitu, akanipa simu. And then he went out of his way, baked a very big cake. That was a very special birthday. That was one. And I have 3 actually. Then the second one, alikuwa anajua ni birthday yangu. Afu nikamwambia unanunulia nini leo? Akasema sina cha kukununulia, akanitumia $2 kwenye simu. Na zilikuwa si dola kidogo. I think it was last year. Akanitumia $1 kibao tu, akaniambia spoil yourself. My nigga. Aya, ya 3. Mkaka. Nasema nimekumbuka ya 3. Ya 3 kuna sehemu alinipeleka. Sitaitaja. Ulienda holiday? Yes, on him. All expense paid for. It was dope. It was dope. You enjoyed it. Ilikuwa siku ngapi? Siku 2, ilikuwa siku mbili. More than enough. It was the best vacay. Worst birthday was my 23rd birthday. Can never forget. Hiyo birthday ikifika, nilikuwa nalia, alafu mwaka huo ndo niliachwa. Alafu you ate breakfast. Like I chopped breakfast properly. And then during that year, like I don't even know why I was crying. Oh, you remember? I remember I was like, it's my birthday. I'm unhappy. I'm miserable. The energy is not giving. Kumbe mwaka huo mwanangu ndo nilikuwa naambia hicho relationship, au revoir, sayonara. It was a bad one. It was a sign. It was a sign, honestly. And I didn't see it. The unhappiness was pointing to something. And it was because of him. Yeye ndo alikuwa analeta hivyo vitu vyote. Ondoka. Okay. Best birthday. Mimi, there has never been a time where I can say a guy outdid my friends. Okay, your friends have shown up for you. My friends show up for me every year. No matter what, they show up for me. Okay. Of which, I can't get anything like extravagant, elaborate, but wakiwa pale wote. They are always there. They are present. They are ever present. I love that about them. Okay. Number 2, worst birthday. Worst birthday. Ni ile nikakwambia ile siku ule mjamaa aliita wale watu wa kuimba happy birthday. Yani I was frozen mwanangu. Naangalia hivi macandle, everything is lighting up, photosensitive, epilepsy. Yani kuna nashanga, whose bad idea was this? Kumbe is your nigga trying to be special. It was a first date on a birthday. And baadaye intentions yani nikaja nikajua yani intentions zake, intentions Kiswahili yaitwaje? Intentions, madhumuni. Madhumuni yake kwa kunipeleka ile date ilikuwa something totally. Ilikuwa gani? Oh my God. What was his end objective? Thought, I won't elaborate, but he thought I was someone I was not. What does this even mean? He thought you're a celebrity who loves spotlight. The kind of woman that he was trying to position himself with, I was not, and I was okay with who I was at the time. Itakwambia baadaye. Hiyo utaniambia chemba. Yeah, so that was the worst date. Do not ever anyone, hata marafiki wajai kuniharibia siku hivyo. Huyu alikuwa haribia. Waniletee nilikwaya yote ije niimbie hapo na kijike kislesi hapo cha keki. I don't want. Okay. Yeah. Ini? Yeah, yako ya so much. Haya, best date and worst date. Best date and worst date. Okay. Wow. Akuna, you know, in order for me, ndio niseme mimi nishaikuwa na best date. It would actually mean
that yule mkaka alinijua kiundani vizuri paka aka-customize ile date to your liking. To my liking, of which hakuna mtu, it's been regular, like let's go out for a meal, dinner and coffee, basic shit. Yeah. Worst regular. date, of course nothing tops that birthday date. Yeah, bado ameshikilia. Oh my that was the God. worst and good thing. Sijai kumuongelesha. After that was the end. Liyeyuka. Mi nilijua that was a red flag for me. Okay. Yeah. So for me, best date, I'll organize road trip, and then we drove all the way to Sehemu Fulani in the car, and we went talking, listening to music. Ilikuwa mbali ama karibu? Yeah, mbali. Kwa Sehemu mbali. Yeah. So big up yourself. Worst date, when we went with this guy, alafu ilikuwa mwanzo first date, akanunua spaghetti, chips, sijui nyama pale, plata, just a bogus plata. Tukala, tukiondoka, yule mshenzi ananiuliza ati tunaenda kupumzika wapi? Sasa mimi nashindwa kupumzika ndo kumaanisha nini kupumzika? He wanted payment for his So me, I'm like, kupumzika? What do you mean? Then he was like, I'm tired, I want to rest. Kumbe that guy was trying to say, where am I going to eat? Yeah. After buying me fucking spaghetti, are you mad? Zilikuwa Santa Lucia ama Dawati? Sijui. To take up your sense for that. No, you cannot eat. These are brands. Wezi kusema hizo. Kwa sababu kuna moja hapo mashendea mwanangu. Nilimwangalia, nikamshangaa, nikapigwa mwanzo. I think he saw the shock on my face. And then akaza kurudi like zile za that's what I meant, sijui nini. Lakini ilikuwa date ya kwanza ama mlikuwa mmejuana? Ilikuwa date ya kwanza. I never knew that man. I ain't never seen that man in my entire life. That was the first time sitting, having a conversation with him, and he was boring as fuck. Na according to you, yani ulikuwa waona ile date enda vipi from start to finish before aanze kuuliza hilo swali? Ngoja nikwambie, kulikuwa na mkaka pale nyuma. Yani I was just tempted kuandika namba yangu kwa serviette, niambie waiter, mpe huyu kaka hii namba. Umemnini? Yes, I was like, why am I here with this person? And my person is you right found here. Your type. Fuck. Behind you. Alini West. Yani manake pia huyo type wangu alikuwa ananichekea hapo. Sema aliniona, I think, and then he had some Swahili rasmataz. Anambia mambo. That is your weakness, my dear. I said poa. Alafu kugeuka. Anaona ile jibaba na bichwa lake na biwani yake. That was a bad date. Fucking hell. Ilikuwa mbaya. Alikuwa mbaya. Alikuwa na kitambi. Best meal and worst meal. Like in general? Yeah, this is just general. Same. My best meal. Anything that has palate. That's what I'd say. Worst meal is a basic ass plate. Those people who keep saying, "Usiweke spice." Ushaenda kwa watu ukala hiyo basic plate mali kwa watu nyumbani mwekaribishwa? Ujai? I don't associate with people who have basic palates. Yani kila mtu mimi namjua hata kama hataeka spice palate itagongoja. Sasa zingine si spice tu. Wakati mwingine kuna umejua kwamba I can cook this meal in a basic way, lakini ina palate. Pia roho ya mtu, kama roho chafu chakula kitakuwa kibaya. Aya, wewe? My best meal. I'll get very descriptive. Ni wali, mchicha wa nazi, na nyama, alafu na bokoboko za nazi pale kando. Nyama za kukaanga? Nyama intiwa pale kwenye mchicha wa nazi. Umeelewa? Alafu si ati umeniserve saa hiyo. Ule mchicha ukae 24 hours umarinate. Ni serve asubuhi mwanangu breakfast. Nimekusoma. Umenisoma? Hapo. Alafu na kijipilipili pale kando. Hiyo nzuri. Ndugu. Nzuri. Hapo. My worst meal. Kuna vile watu wa bara wanapikaga nini? Pojo. Ziko na maji. Yani zijaiva, zikatokota, zikajiachilia, zikatoa unga. Mimi, that is one of my worst meals.
Alafu anaongeza makarati mle ndani, matomato ya kushambuliwa vizuri. Pojo na karati wapi na wapi? Ati akata ile acid ndo anasema. Haya, best childhood memory, worst childhood memory. Yani utotoni. I have 2. Okay, give it to us. Number 1, kuna wakati tulikuwa tuishi Mtwapa. Na shule ilikuwa pale Shanzu Teachers College. Ilikuwa kule ndani. So auntie yangu ndo alikuwa saa ingine ananipeleka shule asubuhi. Alafu tulikuwa tunatumia matatu. Manyanga, nganya zile zinabumtwaf. Wakati huo I won't say the year because it's too much for me. I'm yet to deal with it. Lakini zama za kale. Alafu sasa unajua wakati huo hakukuwa na regulations ati 14 passengers na nyenye. Watu wanashindikwa. Sasa hiyo tumekaa labda siti ya 3 pale kidirishani. Sasa tukifika pale Shanzu, auntie yangu alikuwa anashuka kwanza. I remember I was like 3-4 years. It's my earliest. So is this a good or a bad? It's a good. Okay, It's my earliest best childhood memory. Yani hakuna mtu ameni influence hiyo thought. Unaona vile kuna mamako anaweza kwambia unajua ulikuwa wafanya hivi na hivi. That is my own. So alikuwa anashuka kwa matatu, alafu anamwambia makanga yetu aje conductor anitoe na dirisha. Najua sasa manganya alikuwa kule juu. I used to go flying into her arms. Alikuwa anirusha mimi nadakwa kule chini. I used to love it. Love best childhood memory. And then nika graduate, nikaenda standard 1 pale Shimolata Primary School. That is my second best childhood memory. Okay. Was sasa best. The second best. Sasa kuna siku I think ilikuwa first month of joining class 1. Sasa kuna siku wazungu wakaja. I don't know, sielewi kwa nini walikuwa wanakubalia wazungu waje kama tourist in schools. Lakini sasa si wakatupata pale darasani. Mlango ulikuwa wazi, kulikuwa na meza, ilikuwa haikuwa desks. Ilikuwa meza alafu na bench. 4 sides. Sasa kulikuwa like 4 tables. Mimi nilikuwa huwa nakaa hapa karibu na mlangoni. Haya, sasa si wazungu walikuwa wanakuja wanapiga picha pale Shimolateo. Sijui walikuwa wanatumia hizo picha nini, experience yao, we went to a primary school in Africa, vitu kama hivi. Sasa story ilikuwa watu wanawapiga picha according to the kids. Watu wanapiga picha alafu wanaenda kuwaita monkeys huko kwao. Sasa this couple came. It was a couple I remember. Sina kamera yao, sijui ilikuwa Olympus ama ilikuwa gani. Nikasema if I'm going to be a monkey somewhere, I better be the best monkey to ever be photographed in Africa. Kila mtu aliingia chini ya meza, mimi nilibaki hivi. Nilipose. I was the most beautiful monkey that day. Oh my God. I just posed. Hata sijui hizo picha, hata watu sijui hata walienda wapi, I swear. Maybe there's a photo somewhere of one person in a classroom. Na unajua ilikuwa na flash. Ili flash wale watu wote wenye walikuwa chini ya meza. Okay. I think that was my second best memory. My worst, I was in a gang. In a gang. Shule. Ya mavijana, you know you need protection as a woman, as a girl in school, from the boys. What do you mean? So I joined a gang with boys. Who the hell is this? Yani the most powerful boys, they get protection. So that the other boys don't bully me. Umeelewa? Sasa kukawa na siku moja, si watu wanashare, kwa hiyo gang tulikuwa kama 3 na wavulana 4. Wanashare stories. Haya, kila mtu anashare about their families. Mimi nikasema vile niliona padi ya aunti yangu. Ati alikuwa anaweka padi huko kwa. Sasa hiyo time hata sielewi. Wakati hata sielewi hicho padi na maanisha nini. Wacha niende nikaseme mwanangu. Ilikuwa kesi. Wazazi waliitwa. I was
like, okay, why was I bonding? Like, why was I using that story to bond with thugs? Wow. Alafu niliongeza nikamwambia, unajua saa ingine anatumia cotton. Wow. Oh, fuck. And I was barely 10 years old. I swear aliwa tu drama. But was I protected? Yes, I was. I was protected from bullies. That is a funny one, honestly. I don't even know that's a worst. That's a funny one. The nini alikuwa anaitwa Franco. Franco had big ears. Alikuwa masikio yani kama ndovu. Anyway, that's besides the point. Best and worst for me, the best memory. I think ilikuwa ile time ikifika holiday, tunaondoka tunaenda zetu Kaloleni. Sunguni. Mnaenda nini? Tunaenda Mudzini. Yeah, it was a nice memory as kids. Yani, it's still stuck in my head. Alafu after that, tukacha kwenda kabisa. But ilikuwa, it was best. Worst memory for me, I was in class 4. Alafu sikuwa tumefanya mtihani. I was poor in math. Yani, tangia tu. Yani ilikuwa inaingia hapa yatokea huko. Huyu mwalimu sasa sijui kama ndo alikuwa ananichukia ama he just had issues. Akaingia darasani akaanza kupeana from the best performed. You know how you start reading 95, 87, 70 nini. So zinaenda zikipunguka. Tukabaki wawili hatujasomwa. Nikajua tu basa among them. Akapeana kwa huyo mwenzangu ambaye alikuwa amebaki, mimi ndo nilikuwa nimeshikamkia. Alafu akasema just look around and guess who looks like they can get 28% here in this class. Mamangu mimi sijapata ile jikaratasi. Alafu akasema anyway, Alice Mkamburi. Alafu akarusha ile jikaratasi huko chini. So naenda nikitafuta karatasi kwa miguu ya watu. I'm very humiliating. I'm like, excuse me. Nipe. Nikachukua, nikaketi. Alafu machozi yakawa yananilenga. I felt bad. That is cruel. Actually, it was very cruel. I don't even know what happened to that guy. I think he had an alcohol problem. The maths teacher. Yes, the maths teacher. Kwa sababu ilifika point akatransfer. Nikaambia Mungu wangu asante. Asante Mungu umenipenda. Afadhali ulipata 28%. Mimi form 1 nilipata 8%. Form 1 is different. This was primary. It was very... La sasa alienda akipeana. Sasa unaona anaenda akipeana remarks. Well done, sijui. Mimi alikuja tu akaniekea. Afadhali hiyo. Akatoka akaenda zake. That he was is not better. The kind of teacher, like he was a man, but he was not the kind of teacher to like kukuaibisha. That is better. That is bad. Where? Okay, I think we are done. Like that was the last. No, we still have some. Oh, we have one last one. One last one. If I'm not mistaken. Ama kuna hii. Kuna best decision ever made, worst decision ever made. Best decision ever made was to decide to live my life on my own terms. Okay. Yes. Worst decision I've ever done, I've ever worst made. Decision ever made. Was to stay longer in a relationship than I should have. That you should have left earlier. I should have left earlier. Okay. Yeah. Though ilikuwa na lessons zake, but at the end, lakini ningekuwa nimejitoa. Best decision ever made for me is, of course, that decision that I made in class 8 and I knew that one day this is exactly the kind of life I chose for myself. Exactly. Niliona na nikajua that me, I will work in radio. I will do sikuwa najua ni nini, but I used to always talk to myself like, hey guys, welcome to my crib. Really? Class 8 nakwambia mwana. Yes, and I was 11 or 12 years. Na nilijua kwamba msemeni yenyu yote, lakini hapa ndo nitaishia. Kwamba sijui hesabu, sijui wewe ni mjinga, sijui wewe lakini hapa ndo mwisho wangu. And this is my life now. So I manifested it and it worked. Worst decision ever made. I think for me, worst decision ever made was to
try and convince myself. Kuna mtu aliniambiaga ati the heart doesn't pay bills. Okay. And I tried listening to him. What does that mean? It means you cannot do your passion and still put food on your table. Na nikamsikiza for some time. For some time. Yeah, it stippled me. And then I feel like with such things, people speak from their own experience. Yani wanajaribu kuconvince na wao walifeli. Wewe tusomee ya mwisho. Best gift, worst gift. Best gift ever received. Wewe ulisema you are the best. I remember that time you told us I'm the gift. I'm the gift. The best gift I've ever received is the gift of myself. Yeah? That's the best gift. Okay. Unajua, some people don't get that gift. Paka wanakufa, they don't get it. It's true. I know yani ina sound very deep, lakini it's the truth. The best gift you can receive, hata kama itakuwa through pain, at the end of it all, make sure you know who you are. Okay. Yes. The worst gift. Kuna mtu alinipatia t-shirt ya promotion on my birthday. Oh, a whole guy I was in a thing with. Wow. Ya benki. That is cheap. Girl, I've been through some shit. Disgusting. Okay. Shit. Me, the best gift I've ever received. Nimekuwa na nyingi, but I don't want to say I just want to say the gift of family. To just because like we've been abundantly blessed Kabisa. with a good family unit from nuclear to extended. So I think for me, well, you are very lucky. Yeah, very solid. Worst gift I've ever received, one of my birthdays. This guy alienda beach, akachukua kijiti, akaniandikia happy birthday kwenye mchanga, alafu akapiga picha, alafu akanitumia. What kind of broke nonsense so is romantic, that? Mkamburi. What why is you this? say? Other men are asking how much. He's trying to be romantic. Where are you going to spend? And they send them, you're busy sending me things written on the sand. I was like, bro. So what did ulimwambiaje? I was just like, oh, this is so sweet. But then in actual sense, I felt a bit disgusted inside. Okay. Ili niudhi kidogo, wasema sasa upuzi gani huu. Kwa hivyo mume wa Mkamburi anajua hakuna fanya ma romantic gestures. Romantic gesture is send me dollars. Oh, okay. He already know. He's staying you in. Excuse me. Wacha nao kuandika, unachukua mwanamume mzima, unachukua kijiti unaandika kwa happy birthday. Alafu unanitumia happy birthday. Ulifanyaga nini? Mbona mimi kwa wanaume labda alikuwa hana hela. Alikuwa hana hela ule. Alikuwa hana hela. Yeah, okay, anyway, let's not get into that. Discussion imeisha hii, tumefunga. Lakini mitambo ilikuwa inafanya kazi, ndio maana ulikuwa pale. You never stay. Oh my Why God. were you there if you want money and the mitambo is not working? Let me tell you. He does not have money and the mitambo is also. Let me tell you. My friend. That guy. Wacha kutudanganya. Can I tell you? Yeah. Kwa food chain, he's bought. Ulikuwa unafanya nini pale, lakini ulikuwa umemhurumia ama? No, nilikuwa naona tunaoana. You know that desperation, that time when you are desperate looking for husband. So anyone can. So you are settling. Unasema tu ngoja tu nijivumilie. Never again. Miserable. Oh, never again. It's one thing or the other. Which never. No, we are not doing either or. Kuna mtu akona hiyo, kuna mtu akona hiyo package yote, and that person will fall into your laps. Amen. Trust me. Haya, sawa. Tumemaliza. Kama uko na lolote la kuhadisia, unaweza kutupia pale kwenye comments, afu tufuatilie kwenye mitandao yote ya kijamii. swahilidishespodcast. Yeah. Naitwa Faiza. Mimi naitwa Mkamburi na tunasema vibe kama lote. Woyo.